So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 8th and 9th August 2022. So first news we will cover from the Nidhi Aayog. So recently the meeting happened, so we will discuss about the Nidhi Aayog. So Nidhi Aayog is headed by the chairperson, that is PM. Chair will be the PM, and then the governing council is there. Governing council is having chief ministers of all the states plus lieutenant governors of the union territories. Then you having so regional council meetings. Regional council. So it was appointed by the PM. So the permanent members are there. The permanent member is PM is the permanent member. Executive, so it's an executive body. It's a think tank. So it was created in the year 2015 after replacing the planning commission. So old planning commission. So then the permanent chairperson is PM, and then you having a vice chairperson appointed by the PM. After you having a CEO, Chief Executive Officer. It's related to a secretary of the government. Secretary cadre person will be appointed. That's equivalent to qualifications. And then there will be part-time members and full-time members are there from universities, scientific groups. So persons will be appointed. So that's all about so Nidhi Aayog compositions. So what's the purpose? It's a think tank. So it will help for the cooperative federalism. Then give scientific ideas. So it have a 3-year document. There are three different initiation, that is three year kind of a target achieve approx 7 years. Then you having a 15 years vision. So 3 years kind of action agenda. It's called as action agenda. Approx 7 years kind of strategy, medium strategy. And the 15 years kind of vision. So Munadi 5 years vision we had, that is planning commission. If 15 years ago, long time strategy will be there. How to build the future and the proper work panano. China it's a main body. Think tank is a main body, but in India it's not fulfilling. So it's a cooperative federalism job. Scientific like work, like report collecting data, malnutrition control pannangala அப்படின்ற கிடையாது. So Nidhi Aayog project, that is aspirational district project. அது கொஞ்சம் successive they are doing. And then you having zero budget natural farming, our village storage system, so decentralization. So idhula PM recent நடந்த மீட்டிங்ல வந்து crop output வந்து அதிகப்படுத்த சொல்லியிருக்காரு, because there is a huge demand for subsidy food வந்து கொடுக்கிறதுல. So National Food Security Actல, so global level of food inflation is going very high. Now it is reducing. இருந்தாலுமே வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு சிஎம்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்டேட் லெவலில் அவுட்புட் ஹேவ் டு பி இன்க்ரீஸ். அண்ட் த கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷனை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் யூ பீப்புள் நோ ஸ்டேட் லெவலில் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ தே ஹேவ் மென்ஷன் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஜிஎஸ்டி இஷ்யூஸ், அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே, அப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டேட்ஸோட கன்சென்ட் இல்லாமல் லா மேக்கிங் பண்ணுறது. ஸோ எஸ்டர்டே there is a bill was moved, that is electricity amendment bill. It's electricity is a part of concurrent list. So electricity distribution வந்து நிறைய பார்ட்டில் வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அது வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வித்தவுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ எனிவே, ஸோ இது கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் ஆக்ட் ஆகலை ஆக்சுவலாக.
இட்ஸ் அ ஃபேக் தான். கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் தான் இதோட மெயின் இது. பட் திங்க் டேங்க் இட்ஸ் ஆக்டிங், டூயிங் திஸ் ஜாப் அண்ட் கிரியேட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் அஸ் அ சயின்டிஃபிக்கல் குரூப்பாக இது ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ். இது ட்ராபேக் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். And the global level of food inflation is reducing. So that's a steep drop. Inflation அப்படின்றது, so you people know that. So we have recently seen the food price index. It was released by FAO, United Nations Food and Agricultural Organization will release. So what's the purpose of this organization? The index பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ 140.9 index. The index is taken on the 5 categories, that is rice, cereals, from oil seeds, and we're having the pulses, அப்புறம் cotton. So in the 5 category la, so rice அப்படின்னா same one product. The pulses means you having different pulses, and the cereals also you having different varieties. Oil seeds, groundnuts, etc. Cotton same, you having different category. So category na cotton la same one product தான், but different varieties இருக்கு. So இது எல்லாமே வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் there is a huge demand. இந்த பாஸ்கெட்டை வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் தி பேஸ் இயர் ஆஃப் 2015-16. ஸோ திஸ் ப்ரைஸ் வில் பி கம்பேர்ட் வித் 2015-16. ஸோ ரைஸோட ரேட் ஏறும்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏறும். யூ கேன் சி ஆன் த மேப் ஷோ த மேப். You can see on the stat 6 நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is a map indication. Vegetables ஓட rate on the red line சரியா 250 inflation, it went up to 250 and it reached down now 171 ல இருக்கு. And then you can see cereals that is in blue color, and then you can see all food category that is in green, light green color, that is in 140.93. So இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து average rate தான் இப்போ சொல்றாங்க, that is 140. 140 is a point, it's not a rate. So முன்னாடி 159.7 வரைக்கும் போயிருக்கு because the Russia Ukraine war and the global இருக்கக்கூடிய crude oil crisis and the blockade in the Black Sea. ஸோ ரஷ்யாவோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லேயும் சரி இல்லைனா ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அவைலபிள் இல்லாதது, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பிளாக். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன் ஃபுட் ஹைக் வந்து அதிகமாச்சு, இப்போ அது ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் பீப்புள் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் லிஃப்ட் இன் தி பேன் ஆஃப் ட்ரேட். அப்புறம் பாம் ஆயில் ட்ரேட் வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கண்ட்ரீஸில். ஸோ மலேசியாவிலேருந்து நமக்கு முன்னாடி பாம் ஆயில் வர்றதுல ட்ராப் இருந்துச்சு, இப்போ லிஃப்டட், த பேன் வாஸ் லிஃப்டட். சோயா பீன்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். பம்பர் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னா அதிகமான சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன். யூஎஸ், தென் அர்ஜென்டினா, தென் யூ ஹேவிங் பெராகுவே, பிரேசில் போன்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. சோயாபீன் ஆயில் வந்து ரேட் கம்மியானதுக்கு, ஸோ ஆயில் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் ட்ராப் ஆகுறதுக்கான சார் லாஸ்ட் வீக் இட் ட்ராப்ட் அப் டு 10 rupees. ஆயில்ஸோட ரேட், பாம் ஆயிலும் சரி சோயாபீன் ஆயில்ஸும் சரி. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஃபுட் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து டவுன் ஆகுது. பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் இட் அஃபெக்டட் பிஃபோர், இப்போ அது வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பேண்டமிக் ஹாஸ் கான், ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். அப்புறம் டொமஸ்டிக் லெவல், இந்தியன் லெவலில் யூ ஹேவிங் சர்ப்ளஸ் ரெயின்ஃபால், இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் தி ப்ரொடக்ஷன், ஈல்டு அதிகப்படுத்துற ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். Then the next news related to Council of Scientific Research, CSIR. The first woman Director General was appointed, Nallathambi Kalaitselvi. The first woman Director General for the CSIR. It's a glass ceiling effect, breaking the glass ceiling effect. So கிட்டத்தட்ட 1942ல உருவாக்கப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் woman has become the DG, Director General, CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. 1942 it was created. So for the purpose
ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் சயின்டிஃபிக்கல் ரிசர்ச் அதிகப்படுத்துறதுக்காக. That is submitting papers, creating lot of incubation centers. Indian level they having CSIR activities na research. இப்போ ப்ராடக்ட்ஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணுறது, பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்குறது, அண்ட் தென் லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ் இன் ஆல் ஃபீல்ட் தே ஆர் டூயிங். ஹெல்த் பண்ணுறாங்க, டிஃபென்ஸ் பண்ணுறாங்க, electrochemical. So this madam related to electrochemical, Kali Selvi related to electrochemical. So it is a society registered organization. Indian Societies Act it was registered 1868, headed by our Prime Minister. The composition is CSIR munadi question ketanga oru composition related. PM will chair this. He will act as the ex officio chairman of this group. And then Science and Technology Ministry kilo varo, it's under the Science and Technology Ministry. So the president, he is the president. The PM is the president, ex officio chairman, ex officio president. And then this category, vice president on the Science and Technology or minister will act as the vice president of this group. Aprom you're having a governing body, that is DG, headed by DG. The current DG is Kali Selvi. So that's why it's important for you people. So questions can be asked from the state level public service commission like Keklam, Union Public Service Commission. They having 37 national labs. Chennai you having, Pune. So idellame labs avungaludhu. Aprom innovation centers 3 vechirukanga. Aprom offices like research centers vandu oru 39 irukku. So etc. Headquarters in New Delhi. சரியா? அப்புறம் what are the activities they will do? Research categories நான் சொன்னேன். லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் இனோவேட் பண்ணது இவங்க தான், இந்தியாவுக்குள்ளாடி, இட்ஸ் நாட் அவுட் சைட். எலக்ட்ரோகெமிக்கல், அப்புறம் தேஜஸ் விமான ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும். ஸோ இது எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் தே ஓன்ட் பில்ட். டிஆர்டிஓ வந்து ரிசர்ச்சும் பண்ணுவாங்க, பில்டும் பண்ணுவாங்க. பட் தே ஓன்ட் டூ பில்டிங் ஆப்ரேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ and they are providing an award, that is Sandhi Swarup Bhatnagar. So this is the person who is the founder of this organization. 1957 it was started. So he is the person who initiated this organization. That's why the award was given for science and technology research level. Those who are shined will be honored with this award. So that's all. The next news related to joint comprehensive plan of action. Sorry. So having joint comprehensive plan of action, this agreement was created in the year 2015. Now it is no more. So திருப்பி அதை renew பண்றதுக்கான process தான் பண்றாங்க. Actually it was created by P5+1 country. That is P5, you people know, USA, permanent 5 countries of United Nations, United Security Council. So USA, France, UK, அப்புறம் you having Russia, China. So these are the 5 countries you having, and the Germany is not a part of this. So Germany was part of this agreement. So Germany is there. அப்புறம் the opposite side, the agreement பண்ற ஒரு சைடுல இவங்க, இன்னொரு சைடுல ஈரான். So it's an Iranian agreement ன்னு சொல்லலாம். சரியா? So இந்த அக்ரிமெண்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, nuclear enrichment process, nuclear uranium, you people know U-235, U-238, the uranium material.
ஸோ U-235க்கும் 38க்கும் the proton electrons are the same for the same like material, fissile materials, but this having 146 neutrons and then this having 143. That's the difference. So larger neutrons will have more fissile material. Bombarding பண்றது ரொம்ப easy. So unstable situation, unstable occur ஆகும். So you people know that when you take a material, so uranium வந்து பிரிக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து இது. இப்போ நீங்கள் ஒரு லைக் ரா மெட்டீரியல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஃபிசைல் மெட்டீரியல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, அன்எர்த் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 0.711% கேட்டகரி தான் இது இருக்கும். மீதி 99% வில் பி திஸ் U-238. இதுக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் there is a centrifuge is there to separate this material. அப்புறம் this will be used for bombarding press, bombarding energy creation purpose, and then bombing பண்றதுக்கும் bomb create nuclear bombs create பண்ற U-235 is used because of this instability. So இதுல என்ன issues அப்படின்னா, uranium, Iran is a Shia Muslim dominated country. They having a group called as Hezbollah group. It's world level it was recognized as an terrorist group, non-state actors. 1967 period la US was very cooperated with this country, and then they have built like Tehran la they US வந்து டெக்னாலஜி மூலமா ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்தியாலலாம் அப்போ இல்லை, we having research reactors at the time. ஆனால் ஈரானுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஈரானுக்கு டெக்னாலஜியும் கொடுத்தாங்க. பட் சடன்லி வாட் ஹேப்பன், 1971 there is a Iranian revolution happened. So Shia Muslim dominations அதிகமாச்சு, and then ruled by this group head வந்தாங்க, Hezbollah group ஓட people who came for the ruling. சரியா? அப்போ அது வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜிஸ் யுரேனியம் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா they will start. So we have provided this technology, lot of countries are cooperated with this country. ஸோ அப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெரரிஸ்ட் கையில் வந்து நியூக்ளியர் பாம்ஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ we need to control அப்படின்றது முடிவு பண்ணுறாங்க. ஃபைனலி they made lot of sanctions etc. அது மாதிரி இந்தியாவும் 1974 டைம் பீரியடில், ஐ ஹோப் ஸோ it happened during இந்திரா காந்தி ரெஜிம், we tested. ஸோ இந்தியா மேலே சாங்ஷன்ஸ் நிறைய போட்டாங்க. ஸோ இது நியூக்ளியர் பவரில் they started to separate அந்த சென்ட்ரிஃபியூக் இவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அது மாதிரி என்ரிச்மெண்ட் வந்து 3.7க்கு மேலே என்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ், they having more enriched uranium. அது இருந்துச்சு அப்படின்னாலே they can opt for the bomb. ஸோ அது வந்து அதிகமாக அவங்க பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. நிறைய நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பிளான், ரிசர்ச் பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து வெஸ்ட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. வெஸ்ட் மட்டும் இல்லை, மிடில் ஈஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சவுதி, that is Sunni population based, and the Israel is a Jewish population based. ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸுக்கு எல்லாமே த்ரெட்னிங்காக மாற ஆரம்பிச்சு. ஸோ தே புஷ்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ். ஃபைனலி யூஎஸ் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஈரான் கூட தே மேட் அ நெகோசியேஷன். எதுக்கு அப்படின்னா டிப்ளமேட்டிக் பேலன்ஸுக்காக. யுரேனியம் அண்ட் தென் தே கேன், ஈரான் இஸ் அலோட் டு ஹாவ் யுரேனியம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் தே கேன் டூ சிவிலியன் எனர்ஜி கிரியேஷன், டிஃபென்ஸ் இல்லை, மெடிக்கல் பர்பஸுக்கு அவங்க என்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ண முடியும். ஆனால் சப்போஸ் மீறுறாங்க அப்படின்றப்போ அதுக்கான தடைகளை கொண்டு வர்றதுக்கான சாங்ஷன்ஸும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ 3.7% வரைக்கும் தே கேன் ஹாவ் என்ரிச்ட் யுரேனியம். அதுக்கு மேலே அவங்க வச்சிருக்க கூடாது. அக்ரிமெண்ட் 6.7 அதுக்கு மேலே அவங்க வச்சிருக்க கூடாது. அப்படி வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வயலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே கேன் புட் சாங்ஷன்ஸ். இட்ஸ் அ லீகல் வே. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், ஸோ இட் லைக் இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வந்துச்சு. ஈரான் ப்ரொவைடட் வித் யுரேனியம் ஃப்ரம் தி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ். ஸோ தே ஸ்டார்டட் டு பில்ட் லாட் ஆஃப் ரியாக்டர்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடாக. அது இஸ்ரேல் போன்ற கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அகெயின் தே ஸ்டார்டட் ப்ரெஷரிங் தி அமெரிக்கா கண்ட்ரிஸ். இங்கே வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்ற இது கொடுத்தாங்க, ப்ரெஷர் கொடுத்ததுனால ட்ரம்ப் கேம் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் அக்ரிமெண்ட். பட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இதுலேருந்து வெளியில் வரல, ரஷ்யா வரல. ஏன்னா ரஷ்யாவும் சைனாவும் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஈரான். ஸோ தே நெகோஷியேட்டட் வித் தி ஈரான். இப்போ திருப்பியும் ஜோ பைடன் டைம் பீரியடில் யூஎஸ் வந்து ஜேசிபிஓ அக்ரிமெண்ட்டை வந்து திருப்பி ரினியூ பண்ணுறாங்க. The talk started
இன்னும் அது சேர்க்கப்படலை, சேரலை, அண்ட் தென் இது ரினியூ ஆகலை இன்னும். ஸோ இது டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. டாக்ஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் வி வில் கம் டு நோ. ஸோ சப்போஸ் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல போடப்பட்ட சாங்ஷன்ஸ் வில் பி ரிமூவ்ட் ஆன் தி ஈரான். ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் தி. இதுல நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இந்தியன் சைட்ல இருந்து வி நீட் டு சி இட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன். இந்தியன் சைடில் என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆர் ஜீரோட் அவர் ஈரான் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் ஃப்ரம் தி ஈரான். ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர், யூஎஸ் போன்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து ஈரான் கிட்ட இருந்து ஆயிலே வாங்கக்கூடாது அப்படின்றது. அதனால தான் ஈரானோட பொருளாதாரம் ரொம்ப நலிவடையுது. தட் இஸ் அ சாங்ஷன். சப்போஸ் நம்ம இதை வாங்கணும் அப்படின்னா கேட்ஸா அக்ரிமெண்ட்ல நமக்கு S-400, அது இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை, ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். S-400 வெஹிக்கிள் வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஸோ அந்த ரஷ்யா கூட இப்போ நமக்கு இது வேவிங் கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம இதை ஜீரோ பண்ணலைன்னா இதை வாங்க முடியாது. அதான் யூஎஸ் கொடுத்த ஒரு பேலன்ஸ், செக் அண்ட் பேலன்ஸ். ஸோ வி டிட் ஃபார் திஸ் அண்ட் வி கேன்சல்டு திஸ். ஜீரோ வந்து நம்ம க்ரூட் ஆயிலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது ஜீரோ பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த சாங்ஷன்ஸ் இதில் யூஎஸ் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா திருப்பியும் சாங்ஷன்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகும். தென் வி கேன் இம்போர்ட் க்ரூட் ஆயில். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பெட்ரோல் ரேட் எல்லாம் கம்மியாகும் அப்படின்றத நம்பலாம். அண்ட் தென் சாபஹார் போர்ட்டில் உங்களுக்கு சாங்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், சாங்ஷன் இல்லைன்னா நமக்கு மட்டும்தான் சாங்ஷன் கிடையாது. சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சாங்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம INSTC அது மாதிரி பந்தர் அபாஸ் போர்ட்டில் வி கான் டூ எனி ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இதனால இந்தியா போன்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ட்ரேடிங்கில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. பந்தர் அபாஸ் போர்ட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் INSTC. வி ஹவ் ஸ்டடிட் ரீசன்ட்லி. ஸோ அதில் எல்லாம் சாங்ஷன்ஸ் ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட trade will become normal. So that's about the news. Then the next news related to coral reef. So coral reef அப்படின்றது it's a invertebrate animal, coral animal. It's a coral animal. It's an invertebrate. Invertebrate அப்படின்னா தெரியும், without spine. So it having coral polyps. You have the coral polyps like this, and then you having a zooanthale algae in this polyps. So the polypsல இருக்கக்கூடிய zooanthale is a colored one. So it will act as a symbiotic relationship between corals and the so it will do photosynthesis process and it will give oxygen to the coral to survive. Coral polyps வந்து immovable, மூவ் பண்ண முடியாது. sea anemone is a part of coral reef. sea anemone தெரியும்ல, crab தான் அதை எடுத்துட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடும். ஸோ இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கோரல் ரீஃப். அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டிபிரேட் அனிமல்ஸ் தான் கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு பேர். த காலனி ஆஃப் த கோரல் பாலிப்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கோரல் ரீஃப். த குரூப் ஆஃப் பாலிப்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி இதுதான் பாலிப்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ இந்த பாலிப்ஸில் யூ ஹேவிங் ஜூஆந்தலே அப்படின்ற ஆல்கே இருக்கும். ஜூஆந்தலே ஆல்கே தான் கலர்ஃபுல், லைக் ஹவு த பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த ட்ரீஸ் வந்து எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு க்ரீனஸ் இஸ் ஹெல்பிங். அதே மாதிரி கோரல் பாலிப்ஸுக்கு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக கோரல் பாலிப்ஸ் பண்ணாது, ஆல்கே வில் டூ தட், ஜூஆந்தலே ஆல்கே. ஸோ அது ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது. ஸோ ஜூஆந்தலே ஆல்கே வில் கன்வெர்ட், ஸோ டூ த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் கிவ் ஆக்சிஜன். இன் ரிட்டர்ன் கோரல் பாலிப்ஸ் என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஜூஆந்தலே கார்பன் டை ஆக்சைடும் நியூட்ரியன்ஸும் கொடுக்கும், அது சர்வைவ் ஆகுறதுக்கு. த கண்டிஷன் இஸ் ரொம்ப டீப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சன்லைட் இன்விசிபிள் ஆகும். ஸோ கோரல் ரீஃப்ஸ் கான்ட் சர்வைவ். ஸோ ஜூஆந்தலே ஆல்கே சர்வே பண்ண முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் கோ இன் டெட் அண்ட் தென் எக்ஸ்பெல்டு பை தி கோரல் பாலிப்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். ரொம்ப டவுனாகவும் இருக்காது. கோரல் பாலிப்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ஏரியா, ஓஷன்ஸ் அதோட காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ஏரியா இஸ் திஸ். இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரிஞ்சிங் ரீஃப், பேரியர் ரீஃப்ஸ், அட்டூல்ஸ் ஆர் தேர்.
ஸோ த நியூஸ் கேம் பிகாஸ் ஆஃப் தி கிரேட் பேரியர் ரீஃப்ஸ். அதோட அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். கோரல் பாலிப்ஸில் யூ ஹேவிங் 2 types, தட் இஸ் ஹார்ட் கோரல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் கோரல்ஸ். ஹார்ட் கோரல்ஸ் அப்படின்னா வாட்டர்லேருந்து கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கும். ஸோ ஹியூமன்ஸுக்கு எப்படி ஸ்கெலிட்டன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இட் வில் கிரியேட் அ ஸ்கெலிட்டன் பாடி. சரியா? இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். யூ கேன் சி தி லைக் அலை அடிக்கும் போதெல்லாம் மூவிங் வந்து தெரியும். தட் இஸ் சாஃப்ட் கோரல்ஸ். ஸோ இந்த 2 கோரல்ஸுக்குமே வந்து ஜூஆந்தலை இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஜூஆந்தலை இல்லாமல் இது சர்வைவ் ஆக முடியாது, இது இல்லாமல் அது சர்வைவ் ஆக முடியாது. ஸோ போத் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் ஓஷியானிக் வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா, ரொம்ப ஹீட் ஆகுது, வார்மில் தான் இது சர்வைவ் ஆகும், கோல்டு ஏரியாவில் இருக்காது, ரொம்ப ஹீட், தட் இஸ் 45 டிகிரி செல்சியஸ் 50 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது ஜூஆந்தலையால் சர்வைவ் ஆக முடியாது. So what the coral reef will do, it will split the zooandale outside. அப்போ அந்த கோரல் ரீஃபோட கலர்ஸ் வந்து ஒயிட் கலராக மாறாமல், ஏன்னா ஜூஆந்தலே தான் இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் தி கலர். கிரேட் பேரியர் ரீஃப் யூ கேன் சி ஆன் தி லைக் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கோரல் ரீஃப். தட் இஸ் ஐ ஹோப் இட் இஸ் 2300 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ஆஸ்திரேலியா இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவோட இந்த பக்கத்தில் இட் இஸ் தேர் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அப்படி இருக்கும். இட்ஸ் அ ஹியூஜ் காலனி. கேப் இருக்கும் இடையில. கிட்டத்தட்ட இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு 3000 இண்டிவிஜுவல் கோரல்ஸ் ஆர் தேர். தனித்தனியான கோரல் ரீஃப் மட்டுமே 3000க்கு அதிகமான இண்டிவிஜுவல் கோரல்ஸ் ஆர் தேர். 400 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆர் தேர் லைக் திஸ். அப்புறம் ஹார்ட் கோரல்ஸ் வந்து 36% இஸ் தேர். அண்ட் தென் சாஃப்ட் கோரல்ஸ் வந்து 38% இஸ் தேர். and other corals are there. So it is helping. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதோட க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்குது நார்தர்ன் சைடில். சதர்ன் சைடில் இட் இஸ் டிக்ரீசிங். ஸோ தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். 36லேருந்து 38 இருக்குது. இங்கே 36லேருந்து 34 மாறி இருக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸில். ஸோ இது வந்து ஹியூஜ் காலனி. ஸோ கடலில் இருக்கக்கூடிய இட்ஸ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்பாங்க கோரல் ரீஃப். ஒய் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்? பிகாஸ் இட் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் லைக் கடல்வாழ் உயிரினங்களை வந்து சர்வை பண்ணுறது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ லைக் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் த ஹிமாலயாஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி. அப்புறம் ராம்சார் சைட்ஸ். ரீசன்ட்லி வி ஹவ் சீன் தெர் ஆர் ஹியூஜ் ராம்சார் சைட்ஸ். இந்தியாவில் 5 ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க. வி ஹவ் சீன் இன் 27 July. You go and see the 27th current affairs. We have seen Pallikaranai, Pichavaram from Tamil Nadu, அப்புறம் பாலா wetland in Mizoram, Sakya Sagar in Madhya Pradesh, and then Karikali bird sanctuary. Show the map. So இப்போ இது லாஸ்ட் வீக்கே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் கேம் in the last Friday. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 6ன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் இப்போ இந்தியாவுக்கு தனியாக 10 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கோரல் ரீஃப்ஸ் ராம்சார் சைட்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து 66 மாறிடுச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோட் இட். த மெயின் பிளேசஸ் கிவன் கன்னியாகுமரியில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, வேம்பனூர் வெட்லேண்ட். அப்புறம் கூத்தன்குளம், நாட் குடம்குளம், கூத்தன்குளம் சாங்சுரி. தென் உதய மார்த்தாண்டபுரம். தென் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் தமிழ்நாட்டில். அந்த வெள்ளூர் பேர்ட் சாங்சுரி தமிழ்நாடு. வேடந்தாங்கல், யூ பீப்புள் நோ பேர்ட் சாங்சுரி, அது உதய மார்த்தாண்டம் தமிழ்நாடு. இது இவ்வளோ வந்து வாட் வெள்ளோடு வெள்ளூர்லையோ வெள்ளோடு தான். இட்ஸ் இன் ஈரோடு. யா, ஸோ ஐ மார்க் திஸ் வெள்ளூர். சாரி. ஸோ வெள்ளோடு பேர்ட் சாங்சுரி ஃப்ரம் ஈரோடு. ஸோ அது மார்க் பண்ணிக்கோ. அப்புறம் வேறு ஸ்டேட்ஸில் ஒடிசாவில் சட்கோசியா ஜார்ஜ் ஒடிசாவில். அப்புறம் சிர்பூர் வெட்லேண்ட், தென் நந்தா லேக். அப்புறம் ரங்கநாத தித்து பேர்ட் சாங்சுரி. ஸோ 10 பிளேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ திருப்பியும் மொத்தம் இப்போ 15 இந்த வருஷத்தில் இந்த வருஷம்னா இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தது. ஸோ யூ ஹவ் டு மார்க் இட். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். Then the next news related to combined. So Ramsar sites பற்றி தெரியும் இல்லையா? No need to explain. So I have explained enormous times.
So I'm not going to detail. Okay. Then the next news related to combined marine force. இதில் வந்து இந்தியா சேரப்போகுது. இட்ஸ் 34 மெம்பர் குரூப். அப்புறம் மனாமா பெஹரின்ல இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது. யூஎஸ்ல தான் யூஎஸ் நேவல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஹெட்டாக இருக்காங்க. இட்ஸ் 34 மெம்பர் குரூப் அப்படின்றப்போ பெர்ஷியன் கல்ஃப் ஏரியா, மிடில் ஈஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடிஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சி லைன் ஃபார் தி என்டையர் வேர்ல்டு. இப்போது சுயஸ் கனாலாக இருக்கட்டும், இட்ஸ் அ சி லைன். அப்புறம் பெர்ஷியன் கல்ஃப் இப்போ அப்புறம் இந்தியன் ஓஷன் ஏரியா. ஸோ இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு அலைன்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. யார்கிட்ட இருந்துன்னா கவர்மெண்ட்ஸ், கண்ட்ரிஸ் கிட்ட கிடையாது. கண்ட்ரிஸ் வந்து தடுத்தா இவங்க இன்வால்வ் ஆக முடியாது. டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ், நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் வந்து கப்பல்களை மறைக்கும் போது, அது மாதிரி பைரசி இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இந்தியாவும் இதில் சேர இருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். பிகாஸ் வி ஆல்சோ ஹேவிங் 3.2 மில்லியன் ஸ்கொயர் மைல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஷிப்ஸ் அதிகமாக ட்ரேடிங் வந்து சி லைன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், யூ பீப்புள் நோ ஐசி ஏரியா எல்லாமே வந்து ஆஃப்ரிக்காவை சேர்ந்த ஏரியா, சொமாலியா, பைரேட்ஸ் அதிகமான ஏரியா, அது மாதிரி டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸோட அட்டாக் ப்ரோன் ஏரியாஸ். ஸோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட நேவல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் முடியாது. ஸோ வி நீட் டு கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் தி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் டு ஜாயின். இன்னும் ஜாயின் ஆகலை. வி ஹாவ் ரிக்வெஸ்டட் த குரூப் 2. ஸோ ஜாயின் பண்ணுறது நம்ம கேட்டிருக்கோம், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். The next news related to Indian virtual herbarium. Herbarium you people know. நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ரெக்கார்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க. ட்ரைடு பிளான்ட்ஸ் எடுத்து வச்சு அதோட ஸ்பீஷீஸ், அதோட சப் ஸ்பீஷீஸ் என்னது. ஸோ தேட்ஸ் ஆல். ஸோ அது வந்து 1600 பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவில் அது வந்து விர்ச்சுவலாக மாற்ற போகிறாங்க. தட் இஸ் டிஜிட்டல். ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ யூ கேன் showed it. Okay, no problem then. That's enough. Then the next new soil mapping. That is also little bit important because Food and Agriculture Organization price index நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ தான் பார்த்தோம். அந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, வேர்ல்டில் பாவர்ட்டி இருக்கக்கூடாது. அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ரிலேட்டடாக சில ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து. ஃபுட் செக்யூரிட்டியை வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்காக. ஸோ அதன் அடிப்படையில் சாயில் மேப்பிங் பண்ணுறாங்க. சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், தட் இஸ் மெக்சிகோ, கரீபியன், இந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வரும். அண்ட் தென் யூ ஹேவிங் சப்சஹாரன் கண்ட்ரிஸ். இதெல்லாம் ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டேஜஸ், ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ். ஸோ அதில் வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறது சாயில் மேப்பிங். சாயில் மேப்பிங் பண்ணுறது அப்படின்னா சாயிலோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வில் பி கலெக்டட். ஸோ அந்த சாயில் என்னென்ன டைப்பான சாயில் இது, என்னென்ன மாதிரியான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எடுப்பாங்க. ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து எஃபிஷியன்ஸாக பயன்படுது. ஸோ வி ஹேவிங் அ சாயில் கார்டு, சாயில் ஹெல்த் கார்டு அப்படின்ற ஒரு கார்டு இருக்குது விவசாயிகள்கிட்ட. அது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லேண்டோட சாயிலை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ், அதில் எவ்வளோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது, எவ்வளவு லைக் மினரல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட். சும்மா போட்டோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. ஸோ ஃபெர்டிலைசர்ஸை வந்து எஃபிஷியண்டாக கொண்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்துறது தான் இந்த டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ரைட். Then the next news and the final one, it's about the Israel ceasefire between Israel and Palestine. So there's a huge issue going on between Israel and Palestine. Recently there is fire happened and dozens of people died from both sides, Palestine. So we will see a little bit detail. So Israel-Palestine issue, it's a like old, historically it's a old issue. Actually, Palestine அப்படின்ற country people know. So இதில் இந்த பக்கம் ஜோர்தான் இருக்கு. You having here it is Egypt and you having Syria here. So this area was controlled by Palestine actually. Palestine, இங்கே இருந்த ஜூஸ் எல்லாமே வந்து முன்னாடி ஏன்ஷியன்ட் டைம் பீரியட் இட் வாஸ் they have thrown out from this place by the Palestine people. So they went to the European countries and settled there. And அவங்களுக்கு வந்து ஹோம்லேண்டுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு. ஸோ 1914 we know that World War happened, first World War. சரியா? The first World War time periodல what happened is British dominated
You people know Khilafat movement we studied in the history. So Turkey and the Middle East area எல்லாம் கண்ட்ரோல் எடுத்துப்பாங்க. Ottoman Empire. So this area is dominated by the Ottoman Empire. Middle East, entire Middle East area. ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் எடுத்துப்பாங்க. பிரிட்டிஷும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து அதை பிரிச்சுப்பாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் வந்து இஸ்ரேல் ஏரியா எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணது பிரிட்டிஷ். ஸோ ஜூஸ் பீப்புள் சைன்ட் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் பிரிட்டிஷ். ஏன்னா அவங்க அங்கே தான் இருக்காங்க, பிரிட்டன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்காங்க. ஸோ பேஃப்லர் டிக்ளரேஷன் பேர். ஸோ இந்த டிக்ளரேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஜூஸ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இந்த லேண்டை கொடுக்கணும், அவங்கள வந்து திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து, இது ஆக்சுவலாக பாலஸ்தீன் பேஸ்ட் கண்ட்ரி. நான் முன்னாடி இஸ்ரேல் லைக் ஜூஸ் பீப்புள் இருந்த ஏரியா. ஸோ தேவர் ஃபோர்ஸ் டு லைக் Palestine people, Palestine forces, it's a old story, not important for you people. So Balfour Declaration மூலமா அந்த டிக்ளரேஷன்ல வந்து சைன் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து ஜூஸ் கூட. ஸோ த செட்டில்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பாலஸ்தீன் பீப்புள் வந்து ரிவோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்டு பை பிரிட்டிஷ் அப்படின்றனால இட்ஸ் கேம் ஈஸி. ஸோ 1937 டைம் பீரியடில் இஸ்ரேல் பீப்புள், ஜூஸ் பீப்புள் இங்கே வந்துட்டாங்க இஸ்ரேலுக்குள்ளாடி. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் அன் இஸ்ரேல், பாலஸ்தீன் ஏரியா. So 1937 when they came inside and then they started demanding independent state. After 1945 you people know 1939 second world war. In the world war Hitler is the hero, you people know. So Hitler killed a lot of Jews because of this reason. Because the Germany was supported by this Palestine people etc. So finally 1945 உங்களுக்கு வேர்ல்டு வார் எண்ட் ஆகும்போது பிரிட்டிஷ் வேர்ல்டு வாரில் ஜெயிச்சதும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான், தே ஹேவிங் த பவர். ஸோ ஃபைனலி வாட் ஹேப்பன்ட், 1945 டைம் பீரியடில் தே ஆஸ்க் ஃபார் செப்பரேட் கண்ட்ரி. ஸோ இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா யூகே வேலை தீர்க்க முடியல. ஸோ தே ஹேவ் டேக்கன் டு யுனைடெட் நேஷன். ஸோ இப்போ இதில் ஜூவிஷ் பீப்புள் இருக்காங்க, பாலஸ்தீன் பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ யுனைடெட் நேஷன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, தே வாண்ட் டு டூ பார்ட்டிஷன், டூ செப்பரேட் கண்ட்ரி உருவாக்குற ட்ரை பண்ணாங்க. அண்ட் தென் தே கிரியேட்டட் ஹியர் வெஸ்ட் பேங்க் ஏரியா அண்ட் தென் காசா ஸ்ட்ரிப் ஏரியா. யூ கேன் ஷோ த மேப். காசா ஸ்ட்ரிப் ஏரியா, ஸோ யூ ஹவ் ஷோன். ஸோ காசா ஸ்ட்ரிப் ஏரியா, இந்த இதில் சில ஏரியாஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணி யுனைடெட் நேஷன் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து Israel accepted this agreement because they are getting a country with recognition. But finally, after this, 1948, இது மே டைம் பீரியடில் நடக்கும். நாட் இம்பார்ட்டன்ட், the dates are not important. 1948, the like Islamic country, that is Jordan, Syria, அப்புறம் Egypt, alliance from other Islamic countries also, they fighted a war with Israel. இது 1 year போச்சு இந்த வார். இந்த வாரில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இஸ்ரேல் பிகம் மோர் பவர்ஃபுல் அண்ட் தே கேப்சர் மோர் பிளேசஸ் இன் திஸ் ஏரியா. அது மாதிரி கோலனைட்ஸ் எல்லாம் அப்போ கேப்சர் பண்ணலை. அண்ட் தென் அகெயின் த கான்ஃப்ளிக்ட் வெண்ட். 1967 அகெயின் another war happened. சுயஸ் கனால் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இப்போ நான் சொல்லலை, டைம் இல்லை. 1967 there is a 6 days war. இந்த வாரில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஈஜிப்டோட சினாய்பென்ஸ் அகெயின் த 3 countries அட்டாக்ட் இஸ்ரேல். 3 countries மட்டும் இல்லை, மற்ற இஸ்லாமிக் கண்ட்ரிஸும் இதுக்கு பேக்கில் இருந்தாங்க. ஸோ ஃபைனலி இந்த 6 days வாரில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, லைக் ஜோர்தான், சிரியா அண்ட் ஈஜிப்ட் அட்டாக். ஸோ ஃபைனலி இஸ்ரேல் நேற்றுக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்ன பார்க்பிக்யூன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸோ அதே மாடலில் தான் டிஃபென்ஸ் அண்ட் தென் தே அட்டாக்ட் அண்ட் கேப்சர்ட் சினாய் பெனின்சுலா ஹியர், காசா ஸ்ட்ரிப்புக்கு வெளியில். சரியா? அப்புறம் இங்கே கோலனைட்ஸ், அப்புறம் வெஸ்ட் பேங்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. ஜெருசலேம் வந்து ஜோர்தான் கையில் இருந்துச்சு, அதை கேப்சர் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாமே கேப்சர் பண்ணதுக்கு பிறகு 1967 இட் ஓவர் 6 days வார் அந்த சீஸ்ஃபயர் ஹேப்பன்ட். இப்போ வெஸ்ட் பேங்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சினாய் பெனின்சுலா திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. கோலனைட்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணது திருப்பி கொடுக்கல. ஸோ அந்த ரீசெட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இட் கண்டினியூட். அதுக்கு பிறகு பாலஸ்தீன் பீப்புள் வேர் செட்டில் ஹியர். அப்புறம் காசாவில் செட்டில் ஆனாங்க. கோலனைட்ஸில் இட்ஸ் அ குண்டு தான், அங்கே பீப்புள் கிடையாது. இந்த ஏரியா வந்து இந்த 2 ஏரியாவும் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பாலஸ்தீன். ஆனால் பாலஸ்தீன் வந்து தனி கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறாங்க. பட் இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட் பை தி இஸ்ரேல். த ரீசன் யூ பீப்புள் ஹேவ் நோ நவ். ஸோ ஃபைனலி இன்றைக்கும் அடிக்கடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இங்கே போய் தாக்குதல் நடத்துறது இஸ்ரேலும், பாலஸ்தீன்ஸ் வந்து இங்கேருந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஈடுபடுறதும் மாறி நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தட் திங் ஹேப்பன்ட். ஸோ இன்னும் அதுக்கு முடிவு வரல அப்படின்றது தான் யூ கேன் சி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next
ஸோ இந்தியாவோட பாலிசி டுவோர்ட்ஸ் தி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கிரைசிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1947 வென் இஸ்ரேல் 49-48 இஸ்ரேல் வந்து ஒரு கண்ட்ரியாக உருவாகும் போது ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டட் பை இந்தியா. அப்புறம் பாலஸ்தீன் வந்து 1964 தே கிரியேட்டட் அ பிஎல்ஓ, பாலஸ்தீன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன், அண்ட் தென் தே ஃபார்ம்ட் கண்ட்ரி. அதையும் அவங்க வந்து இந்தியா வந்து அப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ வி ஆர் ஃபாலோயிங் டிஹைஃபனேட்டட் பாலிசி. டிஹைஃபனேட்டட்னா பேலன்சிங். வி நீட் போத். We are not going to interfere into their internal matters. So we will balance. We need more both countries. That's the reason. So in the situations, India we won't interfere in their matters. We need Israel technologies. We need Palestine for etc. etc. So crude oil etc. So that's why we are maintaining a balance between. I mean Suez Canal issues இதுக்கு இடையில வரும். அதில் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான் அதை வந்து மீடியேட் பண்ணுவார், சுயஸ் கெனால் இஷ்யூ. ஸோ தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பீப்புள் கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கும். வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் வி வில் ஸ்டடி த ரிமைனிங். ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் சி தி எம்சிக்யூ. Okay, question number 1. The ocean thermal energy conversion plant OTEC technology can be used for which of the following? Air conditioning system, chilled soil agriculture, seawater desalination, hydrogen extraction. So which of the statements given above is are correct? Options are A 1 and 2 only. Second option is 2, 3 and 4 only. Third option is 3 and 4 only. Fourth option is 1, 2, 3 and 4 only. Question number 2. A porcupine strategy recently seen in news. It is related to which of the countries? First one Taiwan, second one Australia, third one Pakistan, fourth one Israel. So next question. So consider the following statements regarding Medical Termination of Pregnancy Act 2021. Statement number 1, it increases the gestational limit for legal abortion from 20 to 24 weeks of all the categories of women without requiring the medical advice of doctor. Statement number 2, act decriminalizes the action of intentionally causing miscarriages. So which of the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither. Next question. With reference to Energy Conservation Amendment Bill 2022, consider the following statements. Statement number 1, the bill seeks to amend the Energy Conservation Act 2001. Statement number 2, it provides for the regulation of energy consumption by equipment, appliances, buildings and industries. Which are the statements given above is are correct? Options are A 1 only, B 2 only, C both, D neither.
Okay, next question. With reference to the carbon market, consider the following statements. Statement number 1, the carbon markets allow the trade of carbon credits with the overall objective of bringing down emissions. Statement number 2, the creation of domestic carbon market is one of the most significant provisions of the proposed amendment on the Energy Conservation Amendment Bill 2022. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Okay. So okay, now we will see the answers. Question number 1. And the answer is 4, D. 1, 2, 3 and 4 only. Okay. Question number 2, answer is A. Everyone knows that, Taiwan. So question number 3, answer is D. Okay, question number 4, answer is C, both. Easy questions. Fifth one, answer is C. Okay. So now we will see the mains answer writing question. So discuss the importance and role played by wetlands in the ecological conservation of Earth. Discuss the importance and role played by wetlands in the ecological conservation of Earth. So discuss, write and send to me. Okay, thanks a lot for joining with us.